Hello everyone. Okay. Hi. Okay. So, yan na naman ako in my picture. Okay. So, once again, hello. Um Here we go again to our sixth video. So papakita ko sa inyo on how to modify our record in our database. Okay? So, online to we're working online. Okay? So, tumutok lang kayo class for you to learn more, for you to follow our activity, your lesson. Okay, so dun sa fifth video natin, yung nakaraang video natin, so nandun tapos na natin yun dun sa adding and saving our record. Okay, so ngayon naman we're going to update our record. Okay, so meron tayo dito yung running program natin, so ito yung nakaraan, diba? So ito, pag click natin yung edit, we're going to direct in this form dun sa record natin, kung saan pwede natin siyang i-edit, and also dun sa delete na yun. So gagawa tayo ng tignan natin yung ating main. Sabi dito, once we open, once we press the edit or delete, is madadirect tayo doon sa modify.php. But before, yung sinasabi ko, papakita ko muna sa inyo. Hindi tayo makapasok because there's something wrong with our internet. So, let's open it again. Okay? Alright. So, yan lang class, Wait lang tayo kasi mahina yung signal ko. Okay, bilis. Ayan. So, let's do it. And open yung ating folder and yung ating main. Kaya na sinabi ko kanina, class, excuse me. So, we have here the modify.php. Okay, yung modify.php naman yung ating gagawin. Alright, so let's create a new file. Yan, dito sa ating new file. So, as you can see, habang tawag ito, hindi natin namamalayan, dumadami yung ating PHP file, So, add tayo ng PHP file. It's modify.php. Ayan. So, create natin. Yan. Okay, so again, I'm going to copy my modify text, and I will going to copy this one and paste here. And of course, paste ko siya dito. Yan. Then, I'm going to explain it one by one. Yan. So, here, so once na-click natin yung ating button doon na edit or kaya delete, dito siya mapupunta sa modify.php. Okay, so para lang din siyang add form, pero itong part na to, mabosisi siya. Hindi siya the same with yung code niya dun sa ating, yung pag-call, the way na mag-call siya doon sa add form. So, iba lang yung add form, iba lang din dito. Okay, so this one, okay, so naka-HTML tayo head, this is for modifying form and body. Then, dito na yung ating HTML, PHP code, So, the same, hindi tayo naka-connect dun sa dati. So, this is my old version. So, i-connect natin siya ulit. Okay, so naka-connect na tayo dati, so maybe copy paste ko na lang. Pero meron tayong shortcut dyan para hindi tayo copy ng copy, But for now, muna tawag dito. I-copy paste muna lang natin muna para hindi na tayo magtagal pa. So we have here again okay, so eto, copy ko na to yung connection natin. Copy. And then, close. Then, dito tayo sa modify. Ayan. Sorry class. Okay, so, ulitin ko lang yung pag-copy kasi, wala na. Hindi ko na i-save yun kanina. Okay, so, close natin to. And then tayo sa my final, and then modify, then paste natin. Yan, and then ganito na lang. Yan, ganyan na lang. Okay,
We have here the database, copy. Ganito na lang. Okay. So, for the meantime, i-manual ko muna yung pag-connect ng database, then later on, ikakopy ko sa inyo yung hindi na tayo palit ng connection, ano. Gagamitin na lang natin si include. Okay. Ayan, copy. Ayan. So, ginawa na natin to kanina, ano. So, gagawin na naman natin siya ulit. Okay, for you to, ma-familiarize or copy, memorize. Yan. And then, yung A, B, C, D, 1, 2, 3. Then, B, S, D. Okay, so, yan yun. And, ayan na. So, connected na tayo. Okay. And then, ito yung part na sinasabi ko. Yan. So, yung edit code natin, yung edit code natin, ito yun, no, class, no? If, sabi niya dyan, no, if, kasi, may condition tayo doon sa edit kanina, kasi nag-set tayo ng name din ng button. Okay, so, for the meantime, ikukan ko to sa inyo. So, if, $post CMD, ibig sabihin nito, yung may CMD, yung may name na CMD or command na pangalan, if equal to edit, sabi niya doon, ipopost niya to. Ipopost niya tong part na to. Okay. Na kung saan, ito yung form natin naman, for, magpapakita yung mga, data, yung mga, tawag dito, yung mga record natin, kung ano yung i-edit mong record. So, for our security, nilagay natin dyan yung security natin, lagyan lang natin dyan yung security natin para dalhin niya ulit. Kanina yung nagkwantay kanina dun sa kanya, dun sa security. So, etong pass and user na yan, lagyan natin ng single quote kasi hindi yan babasahin ng ating system. Okay, ng ating server. Okay, so we have here formatted post action edit save. So magkakaroon tayo ng edit save pa. Gagawa pa tayo ng edit save after nito. Kasi nga para ma-save yung ating mga record na inedit natin. So itong form na lang na to, class, is for us to edit lang muna yung record. Yung mababago natin yung record. Okay, so we have here after dyan, we're going to set a variable $Q, then MySQL query, select asterisk from table info, where ID. So, magbe-base tayo sa ID. Where ID is equal to $post CHS. So, ibig sabihin, if yung kanina, di ba, nag-set tayo doon ng CHS, yung sinasabi ko kanina. So, mamaya, i-direct ko kayo ulit doon. So, name where ID is equal to CHS. So, yung pangalan ng ID natin na sinet natin dun sa main kanina is CHS. Okay? Then, yung iba, ito, CHS. So, ibig sabihin, echo, we're going to post input type text dun sa text, i-call up niya yun. Input type text, name ID, value, yung value niya is yung ID number niya. Ito, kahit yung iba pang ID number niya. Pero ito, kahit naka-hidden na to. Hindi, wag na natin siyang i-text sana. Pero for the meantime, i-text lang muna natin siya. Okay? And then, nakalagay dito, lagyan lang natin yan ng ganyan, Yan. Okay? So, next is input, echo, student ID. Itong part na to, label lang yan, Then, input type text, name, stud ID. So, lalagyan natin, nauna lang dito yung name, pero, itong text na to, na papangalanan natin, nalagyan natin ng name, which is the stud ID. Ayan, sorry na guys, medyo kwan na, kasi talagang sunod-sunod na yung aking recording. So, name, stud ID, then value, ang magiging value niya, class, i-get natin siya, yung i-display natin siya, so we're going to get the result of that record. So, we have here, to display nga is, we're going to use this syntax. So, we have here, double quote, then period, MySQL result, then, from our query, 0, where row 0, then, stud ID.
Ito yung, tawag dito, yung nasa database. Yung nasa database natin. Ano? Yung field natin na nasa database. So, is to ID. Yun yung nakalagay dun sa database natin, ha? Okay. And then, next is same with the name. Ayan, with the name. Na kung saan input type text name, name din ang pangalan niya. Ang value niya is name, yan, yung name. And then, ganun din yung sa address, ganun din yung sa age, ganun din sa gender, then ganun din sa course, okay? So, for us lang to get the value, yung value na nakalagay doon, doon sa ating database is use this syntax ni MySQL result, okay? So, isa-isahin niya hanggang sa course. And then, next niyan is we're going to create for the button. Ayan. Input type text, value save, then ganun din sa reset. And then, end ng form. Ayan. Ayan na yung part ng ating edit form. Edit form pa lang to. Then, after nyan, edit, this for delete. Delete code naman to. Hindi naka-specify. Okay. So, delete code naman to. So, itong pagka-green na to, class, is comment yan, ha. Comment lang para ma-identify natin kung anong code, anong part siya ng code. Okay. So, this one, else if, kasi meron tayong isang option doon, 'di ba? We have the edit and the modify, the edit and delete. So, we have here, else if, so magkakaroon tayo ng susunod na condition. So, we have here, else if, then $post CMD. So, let's do it. CMD is equal to delete. Okay. So, delete, then MySQL query, then delete from table info where ID is equal to $_post, then CHS. Okay? So, yung ID lang yun. Yung magpapakita lang dun sa text box na ID, yun lang yung madidelete doon. So, ganun din sa edit. Kung ano yung magpapakita na ID, doon sa text box na yon is yun lang din yung madidelete niya. So, ibig sabihin, nakaspecify siya every record by its ID. Okay? So, echo successfully deleted. Okay? Yun yung delete. Successfully deleted. Ayan. Tama ba? Ayan. Yan. So, ayan na, class. End na siya ng kwan natin, ng if condition natin. So, and form method, gagawa tayo ng panibagong button dito. Form method post action, babalik tayo sa main now. After nyan. So, ganun din. Yung error natin kanina. So, dapat, kulungin natin yan ng single quote. Ayan. Then, ito din. Then, yan. Okay, so, anyway, this is the last na for our video. After this, makakomplete natin yung ating kwan. Okay. So, yan. Basta. Then, let's try to reload this. But before class, ipapakita ko lang yung isa sa natin, yung dinidefine sorry, yung dinidefine natin na CHS dito sa main, ayan, sa main. Ayan, madali lang, class, okay, kasi dito papaliwanag ko mabuti, kasi dito sa edit, okay, yung value natin, kung ano yung nalagay natin dito, siya din yung ilalagay natin doon, ha. Dapat match yan para ma-call up niya. So, yung edit natin, pangalan niya CMD. Yung delete natin, pangalan niya CMD. So, that's why nagkaroon tayo ng nagkaroon tayo ng else if, okay? And then, yung value niya dito, pagka-click natin siya, magdidepende siya doon sa ID niya. So, we use the on-click is equal to chs.value. And then, yung result niya is equal to ID. Yung ID yung pinagbasehan natin. So, once na-click natin tong edit na to, actually, magpapakita siya dito. Yan, yung naka-hidden lang na text na yan. So, once na-click natin to, click natin tong edit, magpapakita kung ano yung ID niya dito.
At yung magpapakitang ID dito na nakalagay dito, yun yung maiko-call up doon sa ating modify, ano? Doon sa ating modify. Okay? Yun, yung nandito. Okay. Yun yung i-call up niya dito. Where, sabi niya kasi dito, where ID is equal to $post CHS. So, makikita niyo yun. Ano? Yun yung magiging action niya doon. Function niya doon. Okay. So, let's try. Kanina pa yan Let's try class. Save and close. Okay. So, let's try to run this one. Okay, this one. Okay, so refresh this one. Continue. So we have, meron na tayong modify dyan. And let's click this one. Baguhin lang natin si Angela Aurora. Small letter natin. So edit natin. Ayun. Pupunta na siya sa modify.php. But as you can see class, hindi maayos yung ating table. But yung ating page kasi di tayo nag-table. So, pwede rin, bahala na lang muna. For the meantime, ganyan muna. Yung functionality muna yung ating intindihin. Okay, so, we have here, so, number 3 ba si ID? Number 3 ba si 1, 2, 3? Number 3 nga talaga siya. Sige, edit natin yan. And this one, yan. So, as you can see, nagpakita lahat ng record natin, So, Aurora, yan. So, pwede natin tong i-edit na. Angela. I-convert natin siya into small letter. Actually, hindi naman ako nagmamadali pero ang bilis ko magsalita. So, sorry class. Okay. Aurora. Ayan. So, yan, class, And then, okay. So, hindi pa natin siya pwedeng i-save kasi nga, may kulang pa tayo, Okay. So, we have here, as you can see, ang pangit yung nakalagay dun, ayusin lang natin yung modify natin, yung ID natin kasi nakikita natin. So, wala naman siyang dyan. So, pwede nating ayusin yan. So, dito. Yung ID natin dyan is i-hidden na natin siya. Kasi, na siya. Nag-function na yun kasi nga, na-call up na natin yung record. So, hidden na natin to. Yan, hidden. And then, maglagay tayo dito ng simple, kahit kun lang. Echo. Yan, maglagay tayo dito ng edit form. Yan, then BR natin. Sorry. Ayan. Sorry. Dito pala ang save niya. Ayan. Okay, then this one, we're going to refresh this one. Refresh. Yan, masyadong mababa. So, isang one lang, BR. Then, save this one. Ayan. Then, meron tayong single quote doon. Burahin natin yan. And then, save this one. Yan, then refresh natin yan. Ayan. So, yan na yung ating, masyadong malaki itong one natin. Yung ating mga label, So, meron ba tayong font dito? May font tayo dito pa. Ayun, 20 kasi, yung 20 kasi nakalagay dyan, So, I think, maglagay tayo ng font dito. So, gayahin na lang natin to. Sige. Ganyan na lang. Ano ba, Bona? Ayan. Okay, on the spot. Okay, on the spot. Echo. Okay, class. Maglalagay tayo ng font natin dito. Font size is equal to 5 lang, class. Masyadong malaki kasi yung kanina. Okay, and then mag-e-end tayo dito sa course. Yan. And then, for us to clear, echo, then, end ng font. Yan, end ng font. And then, save natin siya. And then, we're going to refresh this one. And para maging maganda yung ating, mayroon tayong problema dito. Line 22.
22. Ito kasi, sorry. Wala tayong kwan dito. Yan, semicolon. Yan, semicolon na. Then, save this one. Save and close. Na-save and close ko na. This one, modify. Open natin ulit. Yan. And then, refresh natin to. Ayan. So, yan, malinis na. Okay na yan. Meron pa tayong back, mas maganda siguro kung tabi-tabi yan. Tabi-tabi na lang natin yan. Back. Naka-BR kasi yan, class. Okay, it's okay. Yan, reset. Huwag ka na lang BR to. Yan. Tapos ito. Ayan. Tanggalin na lang natin yan. Then, save. Save and close. Okay. Ayan na. Masyado naman madikit yun. Yung save natin, dito na lang tayo mag-BR. Okay. Copy. Yan, BR tayo dyan. Save. And, sorry. Hindi dyan sa part na yan. Okay, then refresh this one. Refresh natin. Ayan. So, okay na yan. Okay na muna yan. Okay? Huwag muna natin intindihin yung design niya. But, alam ko naman marunong naman na kayo mag-design, ano. So, you can do it any, ano. Basta ang concern ko muna dito is yung ating PHP functions. Okay? So, yan. Ano? Yan na yung ating edit form. Okay? So, let's do for the edit save. Edit save.php. Copy. So, isi-save na natin to. Save and close na natin siya. Hindi pa magagana yung kwan natin. Once na sinave natin to, hindi pa muna gagana yan, ano. So, for us to execute the button, ano, gagawa tayo ng panibagong file, and pangalan niya is edit save.php. So, create natin yan. Since may yan. Since I have na is i-copy paste ko na lang siya. Okay, let's save. Then Control A copy. Okay, so close ko yan, guys. Okay, so dito tayo sa part na to. Then meron tayong edit save. Yan. I-copy paste ko na lang, guys. Copy. Sorry. Yan, paste. Okay, so we have here. Ayan. Again, once again, mag-edit tayo, class. Okay, so magkakaroon tayo ng panibagong kwan dito, panibagong retouch ng ating code. Magre-retouch tayo ng ating code, class. Okay. So, again, copy, and then yan, paste. Okay lang na ulit-ulitin ko tong part na to para ma-memorize nyo. Ayan, and then paste. Ito yung username, password natin, ABC E123, and then BSG. Ayan, class, ano. Okay, so we have now yung ating query. So, of course, we're going to set a variable na naman, class, for our update. Okay, so for this time, I'm going to save this one because para mag-match ulit tayo doon, we're going to manage our database again, and we're going to take a sample of edit dito sa inside ng ating database. Okay, so let's open. Okay, class, as you can see, it's already 11 in the evening, so it's okay for you guys. I love you all. Okay, so we have here open info, and ayan, then let's try to edit this one. Okay, edit lang natin yan. Ang way lang na to is kukunin lang natin yung query niya, para hindi tayo magkamali, kasi tawag dito, para sure. Yan, copy, hindi na tayo mga pamamaya. Ayan, so ito yung ating edit. Ayan, ito yung ating edit. Wait lang,
Excuse me. Let's edit more. Mag-edit pa tayo ng marami. Kunwari, lahat yan. 33. And female. Yan. Then, BSIT. BSIT. Okay. BS info. Protect. Yan. Yan ha. And then, go. Ayan. So, let's see. Ayan. So, as you can see, marami class. So, ito yung kukunin natin. Update. Copy. Yan. Select asterisk from table info. Ito yung query natin, update info. Okay. So, copy natin yan. Then, punta tayo dito sa ating query. So, this one, as you can see, meron tayong sariling version dun sa online, sa offline. Ito kasi version sa offline. So, we're going to create this, copy this one. Copy, and then paste natin dito. Paste. So, we have here update. Yan, update, table info, set stud, ID were, yan. So, name is fe, age is the, gender is female, yan, isa-isa, yan, class, were, table info, that ID is equal to 4. Okay, so, this one is, papartner lang natin siya, so, nag-end siya dun sa form na yun, where ID is equal to post. So, parang the same lang din naman, pero, set ID, name, post, address, age, gender, first, okay. Ayan. So, ito yung kukunin ko dito. Copy. Then, dito sa part na yan. Paste. Okay. Okay. Alright. So, let's do it. We're going to set for a variable $sign, ano ba? Stud ID. Yeah. Mag-start tayo sa ID. Yan, $sign ID. ID is equal to yung kwan natin. Wait lang, class, wait lang. Para sure tayo. Dun saan save kanina. Okay, copy. Excuse me. Okay, ito na ang ating online debugging. Okay, so ano yung titignan ko? Ito pala, modify. So, yung modify natin kanina, class, is meron tayong sinet na name dito, no? So, idamay pa rin natin si ID. So, we have ID, stud ID, name, address, age, gender, course. Okay? So, itong part na to, ang kukunin natin doon. Isiset natin siya na variable. Okay. So, balik tayo dun sa ating code ng edit save. Sana maging successful to. Okay. So, we have here, we're going to create a variable. So, this is one for ID. Sorry. ID. Yung ID natin is CHS, right? Tama ba? ID is CHS. Ay, ID din siya. Ay, sorry. Excuse me. Okay. ID din. ID. So, this one is copy natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan. Para hindi na tayo mga kulit. Ayan. So, ang ginamit natin doon is update ID. Then, next is stu ID. Yan. Stu
ID, big letter dapat. Kung ano yung nasa database class na na field natin, yun din ang ilalagay natin doon sa ating excuse me, dito. Ano? Pero, hindi na tayo nahirapan dito kasi nga, nag-copy paste na lang tayo dun sa natin. Pero, okay lang din naman. Student ID. The next is the name. Name. Then, address. Yan. Then, next is yung ating age. Then, gender. Yung gender natin. And then, yung ating course. Yan. And then, of course, ganyan natin siya tinawag. Gender, address, age, name. Para lang, hindi na tayo mga papa. Okay, so, copy na lang na ID. Then, stu ID na lang din to. Copy. Stu ID na lang din. Yung nakalagay, etong nasa loob, again, kung ano yung sinet yung name doon sa ninyo, sa edit form ninyo. Okay? This is address. Ayan. And this is age. Ayan. This is gender. Ayan, gender. And this is course. Ayan, course. Ayan, class. Okay. So, everything is set. So, ayan. So, this is for, pares lang din siya talaga as in, pero, may lang talaga siya. May something, difference lang talaga pag sa offline. Okay. Click natin yan. Okay. For ID post. Okay. Alright. Ayan, class. Malapit na. So, we're going to call this one ID. Copy. Yung lagay natin dito sa dulo. Where ID is equal to ID. Is equal to. Ito yung value nila, diba? Ayan. Yan. Yan yung ilalagay natin dyan sa dulo. Okay? And this one, copy natin yan. Student ID dito sa ating, yan. Itong mga value na to, ito yung papalitan nyo ng variable. Ano? Yan. Para hindi yung value yung mailagay. Ano? Copy this one. And then, this is an address. Wala tayong address. Walang address yun. Name. Wala bang address yun? Database natin. May address, diba? Ay, oo. Pero hindi tayo hindi kasi ako nag-copy. So, wait lang. So, this one, copy. Yan, paste. Yan. This is address. Maglalagay tayo. Yan, address. Yan, address natin yan. Is equal to name. Okay. So, yung address, para sign address, copy. Then, this one, we're going to put here. And then, yung ating age, copy, and we're going to place here. Yan. And yung ating gender, copy, and then we're going to place here. Gender, paste. And of course, yung ating course, copy, and then we're going to put here. Course. Yan. So, tapos na. Alright, so isa-isayin natin. Update into update table info. Set the student ID, name, address. Okay, age. Then gender, course. Where table info that ID is equal to ID. Okay? But I think kulang to ng double quote.
So, we're going to put single quote. Ayan na. May something wrong dito. So, I think we're going to copy this. Pares ba dyan? Oo nga, pares na. Oo, pares nga. Okay. Alright. So, okay, chinecheck ko lang ng mabuti class kasi mahirap tong part na to. Sensitive siya. Pagka nagkamali tayo, hindi siya may-edit. Okay? So, yan na. Naisa-isa na natin siya. Then, back to here. Another for successfully save message yan. Okay? Pagka na-save natin. So, balik tayo sa main. Then, this one, we're going to fix this one. Yan. Ayan. Ibang klase ako mag-edit. Okay, class. Then, save natin to. Okay. Here we go again. Let's try. Ayan. Let's try our database. Ayan. So, refresh natin to, class. Refresh. Back na lang natin. Ayan. Then, we're going to edit this one. Balik natin siya sa dati. So, this is for fun to 555. Then, Feli. Yan, si Ma'am Feli. Then is Santa Fe. Hindi naman siya taga Santa Fe. Santa Fe. Yan. Then, yung age nyo is 34. And then, female. F na lang. Sige. Babae. Joke. Sige, female na lang. Para ma-edit lang din pati siya. Female. Yan. Then, yung ating course is BSIT. And, charan! Let's save. Successfully save siya. And, let's see kung meron siyang pagbabago. Back tayo. Ayan. So, Feli Santa Fe 34 female. Okay. So, we did it, class. We did it. So, as you can see, nakakapag-edit na tayo. Ayan. So, that's on how to edit our record in our database. Okay. So, medyo tagalan lang tayo sa code kasi kailangan tayo mabusisi doon. Okay. So, let's try to edit this also. Si Angela. So, baguhin natin lahat yan. So, puri small letter. Edit natin yan. So, this is for 333. Then, Angela. And then, from Aurora. And yung age niya is 20. And then, female. Yan. Then, yung course niya is BSE. Yan. BSE, and then, we're going to save this one. Then, successfully save and back. Okay, so 33 Angela Aurora 20 female and BSE. So, congratulations. We did our list for student list lang natin naman. Okay, so, yan class yung ating simple lang talaga. Simple program, na gawa na natin lahat, we can add, we can edit, and we can, dun sa delete pala class, let's try to delete a record, so, we have here, let's check first yung ating ads, siguro yung ating modify na lang, wala na siyang kinalaman sa edit save, nandito na lang siya sa modified PHP, so, ibig sabihin, once na click natin yung ating delete, mapupunta siya dito sa ating itong condition na to. So, ibig sabihin niya, if CMD is equal to delete, kapag click naman natin yung delete, dapat yung value doon sa delete, doon sa main, match dito ha. So, from delete, pag big letter to, pag big letter yun, big letter din ito. Okay? So, we have a query here. So, delete from table info where ID is equal to. Yan yung ating tawag dito, query dyan, so to delete a record. So, successfully delete, and then we're going to post, kasama yan, yung sa button natin. So, let's try, and we're going to refresh this one, and we're going to delete Lala yung isa. Okay, so delete natin to.
Ayan, successfully deleted record. Okay, so back natin doon. Ayan, na-delete na siya. So, deleted siya, class. So, gumagana yung ating delete. So, this one lang. Mayroon tayong problema dito sa pag-back. Siguro natin i-delete din this one. Okay, back. And then, lagi itong nag-error to. Itong part na to. So, undefined index search. Hindi niya mahanap yung search na yan. So, for the meantime, ganyan yung kanyang result. Okay, so, yan class, ang simple website, simple program natin, simple PHP program natin. So, we have all now the PHP files na nagawa na natin, class. Okay, so gagawa ako ng another video para sa ating wala na pala. This is the last video. Doon sa ating simple system, which is the student information system. For you to use this video as your basis to build your own system, your basic yan, simple system, na kung saan makakapag-add, edit, delete kayo ng record. So, add, edit, delete, ano pa ba? Ano pwede nyo? So, hoping class magsilbing magsilbing gabay ninyo for you, kahit na sobrang basic lang siya. sobrang basic lang talaga to. For me, ewan ko lang, for you, hindi ko pa ma-measure, maybe medyo mahirap to sa inyo kasi first time nyo to. So, ito yung way na alam na pwede ko ma-share sa inyo. So, you can adapt this one. Just balikan nyo lang lahat ng videos ko, class. Lahat ng videos ko from 1 to, yan, ito yung pinaka-last na video natin. Pagtsagaan nyo lang na panoorin to. Pwede nyo na tong ulit-ulitin. Class, para masundan ninyo yung mga ipapagawa ko sa inyo. Or yung, hindi lang yun, kundi magkaroon din kayo ng idea, para makagawa ng sarili nyong system soon. Okay, so, that's all. Thank you so much, class, sa panonood ninyo, sa pagtsatsagang panoorin to, magtsaga lang kayong panoorin to, class, for sure matututo kayo. Okay, so that's me. I'm your instructor in web system. So thank you so much. Hoping masundan nyo lahat. So thank you so much and God bless you all.